Ich trat durch mein Hoster UNDer den vertrauten Lavendelduft der Poperi, die ich auf dem Flirtisch stehen gelassen hat. Stattdessen schlug mir ein so dichter Patchouli Rocher Stapchenduft enkigen, das ich kaum atmen konnte. Stimmen, unselige Stimmen. Ich war nur ein Woschwe Gizzen, 7 Tage, a mein Schwester in Tampa zu besuchen. Mein Tochter Jessica hat angeboten, auf mein Haus aufzupassen. Sie wollt mein Pflanzen gießen die Post holen. Es soll ganz einfach sein, ein Gefälligkeit zwischen Mutter Tochter. Doch als ich mit meinem Koffer in der Hand im Flur stand, wusste ich sofort, dass etwas ganz gar nicht stimmt. Durch den Durchgang zu meinem Wohnzimmer sah ich eine mir völlig unbekannte Frau, die im Schneidersitz auf meinem Perserteppich saß, dem Teppich, den Arthur ich auf unserer Reise zum 20. Hochzeitstag in Istanbul gekauft hatten. Sie hat die Augen geschlossen, samt lies Ski in Michigan überhaupt nicht wahrzunehmen. Hinter justiert ein ander Fremden, Art Professionals ringlicht. Mein Wohnzimmer, der Raum, in dem ich mein Kindergroßgesehen hat, in dem wir 42 Weihnachten gefeiert hatten, in dem ich vor 5 Jahren nach Arthurs Beerdigung allen gesessen versucht hat, mit 63 Jahren Witwe zu sein. Diese Raum war nun voller Fremder. Vorsichtig stellt ich meinen Koffer ab, während mein Buchhaltergedenk bereits die Details erfasst. Dunkelblau Yogamat, nicht mein. Handistativ am Kamin, definitiv nicht meins. Dufteldiffuser auf dem Beisteltisch meiner Großmutter, ganz bestimmt nicht meiner. Die Mobilwaren und die Wandagesteben. Mein Familienfotos legen mit dem Bild nach unten im Bücherregal. Die Cementfrau auf nicht die Augen Lachelt Michiganen, als, waren wir alte Freund. Oh, sind Sie wegen der Nachmittagssitzung hier? Fragt Jessica. Wir hatten dieses Wochenende in Vols Haus, aber ich dacht, alle waren schon da. Ich bin übrigens Amber. Ich habe eingecheckt, als war das hier ein Hotel, als war es das Haus meiner Tochter, das SIE vermeiden kann. Ich spürt, wie sich mein Kiefer entspanne, so wie früher in der Store Clarenceisen, wenn ich die Schussschachtel eins Manden 10 mit Belgian fand, deiner nach von Gummibandern die Hoffnung zusammengehalten wurden. Ich bin Margaretchen, sagt ich mit ruhiger Stimme. Mir gehört dieses Haus. Genau sind Sie was machen Sie in meinem Wohnzimmer? Ambers Lacheln verschwand. Sie warf einen Blick auf die und ihr Frau, die Eunice gerade mit ihrem Handy filmt. Oh Gott, Jessica hat es Ihnen nicht gesagt. Wir sind hier für das Wellness, Erholungswochenend. Wir haben Jules $500 bezahlt. Wir sind etwas wohlflut. $500. 12 Personen. Ich rechne sofort nach, wie immer. $6.000. Mein Tochter hat $6.000 gesammelt, mein Haus in ein Art inoffiziell Pension zu verwandeln. Wortlos ging ich in Amber vorbei, mein Beekman Reisescu gerashlos auf dem Parkeboden, den ich vor 3 Jahren abgeschliffen hat. Mit jedem Zimmer, das ich betrat, stieg mein Blutdruck ein Stückchen weiter. Im Esszimmer, wo wir nun schon 27 Jahren Falsch Thanksgiving gefeiert hatten, war auf meinem Tisch ein Saftbar aufgebaut. Mein Waterford Kristallglas steckt in einem Pappkarten in der Eck. Jemand hat ein handgeschrieben Speisekarte auf meinen Porzellanschrank geklebt. Green Goddess Cleanse, $15, Warrior Energy Shot, $12, Mindful Matcha Latte, $8. Sie verkauften Getränk. In meinem Esszimmer, mit meinem Strom, meinem Wasser, wahrscheinlich sogar meinem Mixer. In der Küche sah es noch schlimmer aus als Schrankstanden offen. Die Gusseisern Pfann meiner Mutter, in der ich 40 Jahre lang sonntags Pfännchen gebacken hat, war mit etwas verkrustet, das wie Proteinpulver aussah. Der Kühlschrank war vollgestopft mit unbekannten Saftflaschen Vorratsdosen, alle mit Namen beschriftet, die ich nicht kannte. Mein Einkauf, die ich vor meiner Reise sorgfältig sortiert hat, waren nirgends zu sehen. Mein Kochgesture fand ich im Keller gestapelt. Nicht ordentlich verstaut, einfach nur gestapelt. Mein leckes Schmortopf hat eine Splitterung am Rand. Das Set, das mir Arthur Zoom 25. Hochzeitstag gestern hat.
Die Farb, die uals Geno den Farbten die nu Augen bezeichnet hat, wenn du glücklich bist. Abgesplittert. Ich holt mein Handy heraus und fing an zu fotografieren. Jed Zimmer, Jed's Detail. Die Buchhalterin in mir West, das Dokumentation alles war. Man kann nicht beweisen, was man nicht sehen kann. Oben war es noch schlimmer. Die Gastezimmer, die ich für die Besuch meiner Enkelkinder eingerichtet hat. In jedem Schliefens bei Fremd. Ich hort jemanden im Badezimmer im Flirtdustchen. Jemand anderes meditierte in Jessicas ehemaligem Kinderzimmer, auf einem Meditationskissen direkt auf dem Teppichfleck, den sie mit 13 Jahren beim Verschütten von Nagellack hinterlassen hat. Aber es war mein Schlafzimmer, das mir für einen Moment den Atem raubt. Die Tür war geschlossen. Ich hat sie offen gelassen. Ich ließ sie immer offen. Langsam dreht ich die Klink, halb ängstlich vor dem, was ich finden Word. Mein Rucksacksort, der Raum, in den ich seit Arthurs Todd kaum jemanden gelassen hat, war in etwas verwandelt wardens, das wie ein Daytradingbüro aussah. Drei Monitors standen auf meiner Kommode. Der ein hat Arthur in seiner Werkstatt selbst gebaut. Verlängerungsgebel schlangelten sich über den Boden. Das Bett war angemacht, und es waren eindeutig nicht mein Leichen. Mein Hochzeitsfoto lag mit dem Bild noch an auf dem Nachttisch. An seiner Stelle standen ein leer Energiedrinkdose und Verstrut Bücher über Kryptowährungshandel. Ich erkannte eins der Bücher wieder. Derek, Jessicas Freund, der letztes Jahr $40.000 bei einem Kryptobetrug verloren hat und sich seit dem wiederaufgepellt. Hat in meinem Bett geschlafen in dem Zimmer, in dem Arthur und ich 13.000 Nachte zusammen verbracht hatten, wo us unseer Traum und Angst zugeflüstert hatten, wo in seiner letzten Woche, als das Hospice das Krankenhaus aufgestellt hat, mein Hand gehalten hat. Ich macht weiter Fotos, nach Hoffnungen von den Monitoren, den Tradingbüchern, den ungenten Toilettenartikeln in meinem Badezimmer. Ich auf nicht meinen Kleiderschrank und fan mein Kleidung auf der einen Seat verstaut, direkt sacken die an der Haft. War ein Jesigen. Nicht nur zum Hausen. War wirklich ein Jesigen. Mein Hand zitterten jetzt, aber nicht vor Schweiß. Sondern vor wat? Vor der kristallklaren Erkenntnis, die einen überkommt, wenn man endlich die Wahrheit erkennt, die man vorher aus blindem Vertrauen nicht wahrgenommen hat. Ich ging wieder nach an 10, vorbei in Amber, die gerät mit drei anderen Frauen ein Klingbad macht. Vorbei in der Saftbar, vorbei in allem. Ich ging zu meinem Auto, holt meinen Laptop aus dem Koffer und vor zum Starbucks 2 Blocks weiter. Die nächsten 3 Stunden arbeitet so, wie ich früher während der Prüfungssaison gearbeitet hat. Methodisch, gründlich, emotionslos. Zur sucht ich in den sozialen Medien. Ich braucht kein 5 Minuten, Jessicas Instagram-Profil zu finden. Sie hat sich in Jess Bliss Wellness umbenannt und hat über 11.000 Follower. In ihrer Bio stand, veranstaltet transformative Wellness Retreats in einem authentischen viktorianischen Haus. Termin per Direktnachricht. Ein authentisches viktorianisches Haus. Mein Haus. Das Laptop, das ich mit Geld gekauft hat, das ich mir in 42 Jahren Steuerklaringen eingespart hat. Ich scrollt durch ihr Beitrag. Fotos von Fremden, die in meinem Wohnzimmer Yoga machten, 3 Wochen alt. Ein Video durch die Räumlichkeiten der Retreats, die eindeutig mein Haus waren. Einen Monat alt. Erfahrungsbericht von Gassen. Früher Gast. Das war nicht der erstes Mal, ich mit Screenshots von allem, jedem Beitrag, jedem Kommentar, jedem Markierung. Ich speichert sie in einem Ordner mit der Bezeichnung, Viewsmittel. Dann rief ich meinen Anwältin Patricia an, die sich Arthurs Necklace gekümmert hat. Patricia, ich muss etwas über mein direkt, illegal Gesellschaftspraktiken und Betrug wissen. Man kann sie Michigan empfangen, sie hort etwas in meiner Stimme. Ich habe 16 or einen Termin frei. Margaret, alles in Ordnung? Ja, sagt ich, sobald ich mit dem fertig bin, was ich gleich empfangen word. 16:15 saß ich in Patricias Büro,
MEINEM Laptop aufgeklappt, UND Zeit alles. Die Fotos, die Instagram Posts, die Kalenderfunktion auf Jessica's Website, die Zeit, das SIE in den letzten 4 Monaten Retreats gebucht hat. Jed's Wochenende war ich außerorts, mein Schwester oder Freund zu besuchen. Patricia Lenzich in ihrem Stuhl Zurich, Gesichtsausdruck war grimmig. Margaret was sie tut, ist in vielerlei Hinsicht illegal. Sie betrat ein Gewerbe ohne die nötigen Genehmigungen. Sie verstoßt gegen die Bauvorschriften. Ihr Gegend ist ein reines Wohngebiet. Wenn sie Zollungen kassiert hat, ohne die Einnahmen anzusparen, ist das Steuerhinterziehung. UND des sie nicht zugestimmt haben, kann sich Betrug handeln. Was soll ich tun? Rechtlich gesehen können sie 48 Stunden Kündigungsfrist geben. Aber Margaret, das ist ihr Tochter. Mein Tochter, die in MEINEM Haus ein illegals Hotel betrat. Mein Tochter, die Wolf Luttenjules $500 verlangt hat, damit sie in meinen Schlafzimmern übernachten. Mein Tochter, die ihrem Freund Urlaub hat, sich in dem Zimmer einzurichten, in dem mein Mann. Videos, in denen Jessica über die Geschichte des Hauses lag, Aufzeichnungen von Finanztransaktionen, Screenshots Website MIT Beschungen der letzten 4 Monate, Berechnung der Gestschätzten 24 Wochenenden, 12 Gast auf $500, plus Zusatzleistungen im Wert von über $75.000. $75.000 nicht deklariert Einnahmen aus illegalen Geschäften in MEINEM Haus. Ich nutz mein Versorgungsentschluss, mein Mobile, die Geschichte meiner Family als Marketing Material, auf nicht meinen Laptop und Begen zu tippen, kein Wetent E-Mail, sondern ein übersichtlich, detailliert Lister Verstoß MIT Begfugten beweisen. Ein Copy gingen Patricia, einen das Bond, einen das Gesundheitsamt, der ich mir sicher war, dass Jessica nicht die erforderlichen Genehmigungen für den Ausschank von Speisen und Getränken in Zahlen Gast hat, und nach kurzem Sagen ein weiteren die Store behort. Arthur pflegt zu sagen, ich sei übertrieben gründlich. Hut Abend war, ich denkbar für diesen Feller. Nächsten Morgen sag ich meinen besten Blazer in, den ich früher zu Kunden sprechen trug, wenn ich Autorität ausstrahlen musst. 10 Uhr fuhr ich nach Hause, ging durch die Haster, für die ich bezahlt hat, und fan Jessica vor, die gerade einen Morgenkreis zur Manifestation in meinem Wohnzimmer leitet. Ich wartet nicht, bis sie fertig war. Ich ging in die mit der Kreises in mein Wohnzimmer, und sag deutlich, alle müssen jetzt gehen. Jessica ward kreidbleich. Mama, was bist du? Wann bist du zurückgekommen? Fragte sie. Gestern. Waren du Amber und 11 anderen Leuten Geld abgenommen hast, damit sie on mein Wissen und mein Erlaubnis in meinem Haus übernachten, still breitet sich im Raum aus Wolf Gesichter von ten sich abwechselnd Jessica und mir zu. Musst gehen, sagt ich zu den Gassen, mein Stimme ruhig, aber bestimmt. Das ist mein Privathaus. Mein Tochter betrat hier ein illegals Geschäft. Sie haben 30 Minuten Zeit, ihr Sachen zu packen und das Grundstück zu verlassen. Mama wart. Las Michigan das Erklären. 30 Minuten, wiederholt ich und sah die Gasten, nicht Jessica. Danach ruf ich die Police wegen Hausfriedensbruches, sie jen. Alle. Manch Wutend auf Jessica, manch einfach nervös, alle waren innerhalb von 25 Minuten weg. Ich stand der und sah jedem einzelnen nach, notiert mir die Kennzeichen, falls Patricia Whitehair Buis braucht. Als das letzte Auto wegfuhr, dreht ich Michigan zu Jessica und Derek der Gerade aus meinem Schlafzimmer gekommen war und außer, als, where Gerade erst aufgewacht. Sie haben mein Haus für Geschäft benutzt, sagt ich. Das tun sie schon seit Monaten. Sie haben Geld dafür verlangt, das Leute in meinen Schlafzimmern schlafen, mein Mobil benutzen und aus meinem Persellen trinken. Sie haben ihren Freund in das Zimmer einziehen lassen, in dem Vater gestorben ist. Sie haben in den sozialen Medien gelegen und behauptet, Diocese Hausjorinnen. Du hast mindestens $75.000 in Bareingenommen, on SIEALS Einkommen anzusparen. Mama, so ist das nicht.
Ich have Beweis, Jessica. Fotos, videos, finnens Unterlagen, zu Genossigen. Ich have screenshots von jedem Instagram Post. Ich war gestern Abend bei deiner Sitzung dabei und have die dabei gefilmt. Wie du über die Gestichtdiocese Hauses gelegen hast. Ich have alles dokumentiert. Derek trat vor und versucht zu lächeln. Mrs. Chun, ich glaub, es liegt ein Missverständnis vor. Das einzige Missverständnis, sagt ich und unterbrach in mit dem eiskalten Ton, den ich früher gegenüber Mandan ten want, die versuchten, bei ihren Steuerklärungen zu lügen, war mein eigens. Ich have falsch eingeschätzt, mein Tochter geworden war. Ich sag den Umschlag Hover, den Patricia vorbereitet hat. Dies ist ein 48 Stunden, Rahmungsforderung. Du hast 2 Tage Zeit, all den Sachen zu entfernen und mir mein Hostschlüssel zurückzugeben. Danach wurden die Schlösser ausgetauscht, und alles, was zurückbleibt, gilt als herrenloses Eigentum. Jessicas Gesicht verzig sich. Das kannst du nicht tun. Ich bin dein Tochter. Ich braucht das Geld. Du brauchtest das Geld. Also hast du betrogen. Du brauchtest das Geld. Also hast du gegen Bauvorschriften verstoßen. Du brauchtest das Geld. Also hast du Kunden angelogen, das dir ein Grundstück gehört, das mir gehört. Das wären den Möglichkeiten. Mein Vater hat das eigen. Die were Klangens so scharf, das beide zusammensuchten. Wage es nicht, mir zu urteilen, was dein Vater tun wird oder nicht. Dein Vater hat 30 Jahre lang ein seriöses Buchhaltungsbüro aufgebaut. Hat sein Steuern bezahlt. Hat sich an das Gesetz gehalten. War entsetzt über das, was du getan hast. Ich leg den Umschlag auf die Saftbar auf meinem Esstisch. 48 Stunden. Ich have die Verstoß gegen die Gesellschaftsordnung bereits der Stadt und die nicht deklarierten Einnahmen dem Finanzamt gemeldet. Mein Anwalt meint, ich kann auch ansiege wegen Betrags erstatten, aber ich versuch, dir ein Chance zu geben. Das wiedergezummiken. Du hast Michigan beim Finanzamt angesehen. Den eigen Tochter? Ich have illegal Aktivitäten gemeldet, die zufällig von jemandem begangen wurden, mit dem ich verwandt bin. Das ist ein Unterschied. Ich ging zur und dreht Michigan dandam. Und Jessica, ich mochte, dass du etwas wüsstest. Es geht hier nicht ums Geld. Obwohl du mir jeden Dufter statten wirst, den du auf meinem Grundstück hergestellt hast. Es geht Vertrauen, Grenzen, Respekt. Du hast nicht nirgends das Gesetz verstoßen. Du bist in mein Leben, meine Erinnerungen, mein Zuhause eingebrochen und hast alles so behandelt, als ob es dir gehört und du es ausbieten konntest. Mama bit. 48 Stunden, wiederholt ich. Danach begest du Hausfriedensbruch. Ich ging, beaver mein Tronen sein kann. Ich erricht mein Auto, vor 3 Blocks zum Park, wo Arthur und ich vor abends spazieren gingen, und ließ meinen Tronen freien Lauf, genau 10 Minuten lang. Ich stellt einen Timer auf meinem Handy, denn auch Trauer braucht Grenzen. Als der Timer klingelt, trocknet ich mir die Augen, trug meinen Lippenstift nach und vor zum Baumarkt, Preis für neue Schlösser zu vergleichen. Die nächsten 48 Stunden waren erreichnisreich. Ich beauftragt ein Reinigungsfirma für die Zeit nach ihrem Weggang. Ich rief einen Gutachter an, den Schaden an meinem Lacruis zu begutachten. Ich traf Michigan nach zweimal mit Patricia, die nächsten Schritt zu besprechen. Ich habe mein Versorgungsvertrag auf meinen Namen schreiben lassen und dabei festgestellt, dass Jessica SIE vor 3 Monaten irgendwie auf ihren Namen schreiben ließ. Ein weiter Beweis. Ein weiterer Screenshot für die Akt. Morgen der 48. Stund kam ich 9 o'clock mit einem Schlüsseldiensten. Jessicas Auto war schon weg, direkt auch. Ich schloss mit meinem Schlüssel auf und direkt nicht fast damit, dass SIE die Wohnung aus reich verwestet hatten. Aber SIE hatten geputzt. Nicht perfekt, aber SIE hatten es versucht. Die Mobile standen wieder in ihrem Platz. Mein Fotos standen wieder aufrecht. Auf der Küchentheke lag ein Umschlag mit meinem Namen.
Deren war ein Scheck über $6.000, der Betrag vom Wochenendausflug, und ein handschriftlich, Notiz von Jessica. Es tut mir leid. Ich weiß, das macht es nicht wieder gut. Ich weiß, ich hab dein Vertrauen missbraucht. Ich weiß nicht, wie ich es wiedergutmachen kann, aber ich machte es versuchen. Ich gehe zu einer Finanzberaterin. Derek und ich haben uns getrennt. Ich have meinen Instagram-Account gelöscht. Es tut mir leid, Mama. Es tut mir so leid. Ich stand mit dem Zettel in der Hand in der Küche und fühlt zunächst nix. Dan begann sich etwas Harz in meiner Brust ein wenig zu erweichen. Noch kein Vergebung. Vielleicht auch lang nicht, aber die winzige Hoffnung auf ein gewisses Verständnis. Ich fallte den Zettel zusammen und steckte in mein Handtasche. Ich ließ den Schlüsseldienst alle Schlösser austauschen. Ich beaufsichtigte die Reinigungskraft bei der gründlichen Reinigung des Zimmers, die Spuren von Fremden in meinem Haus zu beseitigen. Ich wusch die Gusseisern Pfanne meiner Mutter persönlich von Hand, bis sie glänzt. In diesem Abend saß ich mit einer Tasse Tee auf meiner Veranda, einer Sort, die ich wirklich mochte. Nicht so ein Wellnessmix für $12. Mein Telefon klingelt. Patricia, die Stadt hat $3.000 Streifwiegender Verstas. Dollar. Mein Telefon klingelt. Patricia, die Stadt hat $3.000 Streifwiegender Verstas gegen die Bordnung auferlegt, sagte sie. Und Margaret, ich habe einen Anruf vom Finanzamt bekommen. Sie sind sehr in den Unterlagen interessiert, die du eindeutig hast. Gut, sagt ich und meine es auch so. De ist noch etwas. Eine der Frauen vom Retreat, Amber, hat Michigan kontaktiert. Sie mochte sich einer Sammelklage gegen Jessica Wiegen Falschdarstellung anschließen. Offenbar wollen das auch einige andere. Ich nippte in meinem Tee und beobachtet. Wieder Sonnenuntergang min ruhig Wannstrasse in Bernstein, und Rosaton tagt. Die Strasse, die ich mir bewusst ausgesucht hat, weil ein wohnt bei war, weil friedlich war, weil mein Zuhaus war. Sagen Sie Ihnen, ich werde bei jeder Untersuchung kooperieren, sag ich. Ich hab genügend Unterlagen. Nachdem ich oft hat, saß ich lang die und dacht über Vertrauen, Grenzen und die seltsam Logik der Familienlieb nach. Wie man jemanden 35 Jahre lang ersehen, die eigenen Traum opfern kann, die der anderen zu unterstützen, und trotzdem mit dieser Person zusammenlet und sein Zuhaus, wie ein Gesellschaftsmitglied behandelt. Aber ich dachte auch in den Zettel in meiner Handtasche, en den Scheck, der den Schaden kam de kein Wort, aber zumindest den Versuch der Verantwortung übernehmen seid, deren, das sie vor Bries gepitzt hat. Es reicht nicht. Noch nicht. Vielleicht nicht für lang Zeit, aber ich hat 42 Jahre lang Steuererklärungen gemacht. Ich kenne das mit dem langsamen Fortschritt, mit Retenzilungen, mit der Missamen Arbeit, die aus dem Gleichgewicht geraten Content wieder in Ordnung zu bringen. Ich weiß, dass manch Studenjar brachten, abbeselt zu werden, und manch Beziehungen noch länger, wiederhergestellt zu werden. Ich trank meinen Tee aus, ging heinigen und schloss die neuen Schlosser hinter mir ab. Mein Haus rock wieder nach meinem Lavendelpapier. Mein Mobil standen an ihrem Platz. Die Pfanne meiner Mutter hing an ihrem angestammten Platz. Ich ging durch Jed's Zimmer und berührt die Dinge, die mir gehorten, die ich mir erarbeitet hat, die niemand ohne mein Erlaubnis benutzen dürft. Ich blieb in der Termins-Schlafzimmer stehen und betrachtet das Bett, in dem Arthur und ich so viel Jar verbracht hatten, in dem ich Michigan von ihm verabschiedet hat, in dem Derek sich eingemaßt hat, ohne Erlaubnis zu schlafen. Morgen werd ich neue Bettwasch und neue Kissen kaufen. Ich werd mir dieses Zimmer vollständig zurückerobern. Aber heute Abend stand ich in der Schwelle und fühlt etwas, das ich seit Wochen nicht mehr gespürt hat. Sicherheit, Geborgenheit, Zuhaus. Die Rahmungsklage hat geworkt. Die Unterlagen hatten geworkt. Mein 42 Jahre, in denen ich gelernt hat, akribisch Buch zu führen, sollen mehr zu Vertrauen als gefallen und alles schriftlich festzuhalten,
Es hat sich alles ausgezahlt. Jessica Word die Konsequenzen tragen müssen, echt, rechtlich, die Art von Konsequenzen, die uns besser lernen als Ged predict, die ich het halten können. Und ich Word langsam und methodisch heilen, so wie ich alles anderaucht hat. Ich schultet das Licht aus und like Michigan für Hutnachtens Gastezimmer, denn ich war noch nicht bereit für mein eigens Schlafzimmer. Während ich einschlief, tat ich etwas Unerwartetes. Ich vergab mir selbst, dass ich so leicht vertraut hat, dass ich nicht mehr fragen gestelt hat, dass ich nicht erken hat, was aus Jessica geworden war, bis Fremden in MEINEM Haus schliefen. Dies dot Word ihr Mittlungen führen. Das Finanzamt Word sein führen. Patricia Word sich die rechtlichen Folgen kümmern. Und ich Word mein eigen Heilung in meinem eigenen Tempo, in meinem eigenen Zuhaus, durchführen. Das Zuhaus, das ich gekauft hat. Das Zuhaus, das ich mir verdient hat. Das Zuhaus, das endlich und ganz mir gehört.